nine some good year, some dinner, make a say, it is some near just to sing dinner. SOMPA de Abama, SOMPA FM, a market yapa, SOMPA TV, a manager, SOMPA TV, a manager. Oh, wisdom. Bosumedu ne de atoso dedu dako enenne enenso ya fofi memre da nya de aye memre ne yada tie banku banyame no wahwe ekra so ama de papa bi ache yen na nwunu nso adwe no nse ebo mpire no aboyenyi enepa ya wo SOMPA mu no ene ye de som adasa ya won mutie fidi kase na enwunu ju se ya Leicester Company Limited a won mo ya toothpaste toothbrush won mo na so ye mu eba ne sanso a empane na ye wowo apomode hwemufo HPV vaccine no wono nso kan yen ho na anwumre wo se ye moso nkyere wono ma adi mfinhia no enkono ade kodu 9 wo ye maba wa nyina se wo behia se wo be wo mpane abo wo ho ban afiri kokurama eto awodie mo ho we nya family plan empane ene nti wo ba ngo bi a na wa ye ama wawo wo mo ne nam health centers ahodo babia ye we yin no any school mu enti shanan so sa malaria real time heba mixture ekutaye mo nwumre ana fe promasidofo a wonum ye Trisco energy food drink ene onga mamas helping hand ilele ni afoforo ka ho ana nwumre waka ye ho se no nsi abremo kasebo ya na wotwe nyina de ene na esa atodwa ede aka ho no yemfa ensomo ebunumu efiri SOMPA 106.5 FM Accra Ekokowie wa Asantema Agye Atum headquarters ho. SOMPA 93.1 Asantema ehwada braka babia 21st clinic wa SOMPA TV wo no. Sabre kro na yiko 100.9 so agye de ma Asantema ato apeten akwa kosi ne to no ho a. SOMPA 98.9 buna henkro sunwaye. Na duru mani masase paso. Do ma henkro sagefo aboboa no a SOMPA 101.3. Wonu ma yeta kwa nyina no efa ekwa kwesi nsuayi yi ma ye SOMPA 101.1 103.3 ye SOMPA takrade wonu ma wotachiman so fa bia ye SOMPA 106.1 FM Brin Champion du akwa ena Kingdom 106.1 FM Mankasim wono nso fa bunapu ye ho na no SOMPA nkransa 90.7 woto nsempa ya pete www.sompaonline.com eho ye wura Prince Atabo aten na damanti wabone boade akwa akoto okusanim na kokenkan bi na fehwe woni so ade we ya mekan live for Facebook no so na nasafo kantanka de ekọ edi atwaguo SOMPA 106.5 FM Accra eho na wadwe nkyere no won kanto so hia no na afa YouTube no abrochirefo nyina amra so bi SOMPA FM live TikTok SOMPA 106.5 FM Accra anwumre nsem ya yede to ano de di mu akotene bi ne se yebakwa ahoma no so akọbọ nkomo na akwanshi akasie bi asi ewo aburubepo no kwan no so ho yedi mu nkyiremu bebrew Arahusam Africa so new market eba echiremu se mesinfo akoya adwuma obi fidademu BBS mu ene emabunu no ka ho na ekunfi mabunu na wo monsusui so wo so nyina ne se empuntuo abo nsadwo nso abo akokọ na adwuma nso de onya binyo ene saa no ntino yede na de no kakra wo ho se ma wo se kim na fe asa budichi sanse mpani se sankofa ya na ye nkyiri yebakọ yachi efiri na anodwo da de besi no afie da no ensem atwagu ye wo mayimu de no nia yetasetase ye na fe editie si esansi suma obio na wote bio no ye de ho nsem nyina e de amawo hyene nso anuanom a obete enka anwumere no eye me abrempon na kwaku ampoma menimenu aba abena bedu adepa kofi enafi triple A mine ejapia
apam dada eleja abobare Afi yenshe enkomo no ase na yeshase a na yekwa akogina mu ewo na oponchiku akache ewiye ya yento anka asoro kura nsoye ene ate se akwanhia kasie bi asi ewo efrikofodia ede ba besi aburi jankama na jankama ho no odi ba pediase lodge emfinfin ho no ano ena asem kasie yiwo ne se motor rider bi a abusia dwane ye Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Motor rider bi. Ena wane kai bi amanfo private car ankonam ni bi no. Wane na kodie hyiamu na abusia anya nika. Sane abantie ne da fom. Lifeless enkwani ne mu. Na ne nyina mu no na opon chicheku. Wono na ebutu ho. Enu ntimpani sane ye wo kwa atan. Ne ye wo ba atan. Ya na ne ogina ho no. Wona ne atentrodo yankwani yankwaje nchiremu emfanfiri ho nana maadwe mejo so bema na boko de adom ne ahweye me gidi sto mo so mo ho ye nyame adom yanso ye piakọ na ade ne koba ya motor rider ni private car yi ade ku hyiemu a saa bre ni ayeye hunu de abante na hwere ne nkwasa no chiremu wona na agina ho mejo so no question ni arawusem we die no ya tebia sene tiefo ne ahwefo ehwe ewo Facebook page ni so enye ni kasem enya rewusem kra isanse na brand ni ni mpa so be share na konchie wo se ya anka ope baby steady gari bi kra wi ne etie ni nyina ni se arawusem we esie ewo eye jankama ebra wani echiemu na sewo ba eye enkrandia fiti eye jankama eba eye pediase lodge no be ti se bia sompa be eye adwuma mu ewi eni afesu no eye more onomo no side tese imu nhye da nche kra na obi nim yenam so kote bayira kuma mu osrama na market ya enam so ema enne nimni dey ebra na bo eye ewia no miensa ekobo no nan ara wusemu esiye enhwemu kakra sompa ka steni du ho ye no etrese eye speed na ewumu a motor rider no ekoya oni eye Hyundai SVCB ekoye olele kisima ema nam so ema eye arehui etini aba timika say die eye speed ani mo den any overtaking and enam so a moto rider any eye Hyundai ekodi hyiemu a yehu se arawisemu esi na ye beka ni se enam so ma traffic kakra aba e kwan so a ye be se santa position so betime bi wono ma na omonhwe ade ba kon so a e mobo ni se abrante no nkuta telefone bia na yetimpo afre na busuafo hu na chi akwan nti no we na aba ni stay ni de na chese tie bia no mampon mortuary na chese omode eye emu no ebe kwakoto a aposifo nso eba ehu nana try kakra nsa na wakọ na etiefo mra Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra na behwe videos no a ye ka ho asem ni bi na nei ansa na wo be kro no abantie no wo hwe no a ni mfie be ya sense bia busuani bi tie ya obetimi ahu se won kita telefone yi de eni e bia yesumasi ana wa benten a na ho fasuo na taade ehye no na wo hwe no se ne woda ho no a agya mo na mokoduru ho a mo hu ye eni se ni tri nwi se ne aye ni tri ho se ne aye se wo kire mu kakra de akire tiefo a sen na ho suo tie edase abrantie ne yehwe mfoni a eda ho no na abrantie ne mfie beye ediasa eko ediasa mienu 30 to 32 years ena misusu se ni mfie no ebeduro
na wɔyɛ obi a wɔyɛ babunu sɛne yɛhu sɛne nipadua no ɛda hɔ nom ɛteɛ no ɛna ɛtiri wɔayɛ no te sɛ ɛyɛ ɔbrɛmpɔn deɛ no bi rasta man ɛna te sɛ no nso wɔayɛ ne mpɛsɛmpɛsɛ saa na wɔde ɛda ɛyɛ ɛhɔ nom no na wei no obi bɛbisa sɛ ɛba ne sɛ na no ɔpɔ nkyekyɛku kɔpie mu wɔ hɔ yɛnam ɛyɛ mu akwanstra ɛfi ɛyɛ afuoma ntɛma nkuro kɔfɔridua ɛkwan so a yɛba ɛna mebɛpie saa akwanhyia yi so wɔ m'anim a ɛma ɛnam so a nenam bi ato ɛde ama ne sɔmpa ɛne ɛtiefoɔ no mo apiafo akwapa no kwafoɔ kɔtena wagya nsa nifa so ɛwɔ no kurem kakra ya wadi hu no kurei sɔmpa ho akatuapa no wɔn nsa bɛka why ɛda semenia right abusia nana opon kyekuni an ne bɔ nkɔmɔ no nti wei ne yɛ akwanhyia a asie ɛne ya ɛwɔ aburigya nkama wode ba peduase abedu peduase lodge mfimfin hɔ no ano wɔkyerɛ sɛ baabi asɛm ne sie no bɛyɛ sɛ firi so mpɛdan kɛsie mu ha ɛkɔte sɛ akyemɔtamɔ mu nwa koraa ɛwofiri gyankama hɔ no de ba peduase lodge a ne tenten no ne brɔfo kwansi no ɛno a ɛne abɔ ne saa deɛ ma no korɛ asɛm na awrɛ ho paa abusia awraho semumu na yagusu a yegyina ena memene da de ena nye kra na upiem wo finfini emantamu kasua almighty kasua new market so awraho semu efi ho ba ne se efie bi a eno no eye fidada ye wo kasua new market ni wura no wo bi nim waso opese wo ye sama heart e wo fie ni mu na efie no so sadia wan mu kire mu no efie na ankasa na yefida danti waye week na chese fie na yemre eno no kofa mesinfo ba no tu asa wan mu mra na wo mu mefa pillars nhyehyɛ eye fida danim na wo mu entumi enye sama hati e wo fida danim enfa ema no na so fofi anto ata no adwade abam ebra na no pai amesinfo mienu wan mu ba ye aham wan mu hu ya ne se bibia je yiram eje yiram a enya garam sam na ne buye na mom efidada na wan mu yesama hat de yahemu a yi landlord o se landlady akwafa mesinfo mienu ama wan mu baba baji chepelese e de aso support dan no na adwiri yi na adwiri ya ba akode nyankopon timi di ne ho afofie mu otupi afagyan adwane ne na mu mirika wotwema ne nyawa na ba konso de sanu wo hwehene abusua asam no areho eno ane se wo hu ya ne se waka dan yase na ne se de adehye a wonom ewo empotam honom efre wodum dwadwumakuo fire service fo wo hwe wo Facebook ne so asompa ene ade ato so boyi do eye 106.5 FM Accra like page ne ma ye wa bra na be hwade se de efie yi pa wo hwe se de ne mpontene etie na wo hwe se de efie ni dimina ene ne sa conference etie si wo pa ye kwakodi we pilese ekọ support ye ede sama heart ya be hwe fie mu abusuya bibi timi si pa o wodwene ho ante ase na abira fire service adwumako no ekoye no wo mu kire mu se wo ma ye de ombetimi bia wane mo hwase wo mo sabeka obako a wono waka dan nase no na emom wane mo ka kira adehye nyina nse wo mo di wo mo tape ibi ade agye bia ye ho adehye ni nyina stay away kakra for baby krona rahusem esi ye no na emom wo mo maposifo kwan wane mo odum dwadwuma konu kwan sanad mofo bepie mo ho mo kwan na wane mo nya wo mo adwuma sanse wo eburoni kurom ana wo koye a ene obehu se meters tetete ni ate ni ade ahoma na gye ho why don't cross am untimi cross so Ghana fo empie no oba bekọ no obi akogina ho kotwa entini wo mo kasi sudua esa asem na si na yare ho pa mi kopa bibia bedi ene me baye dan na namo a wonu mo ka kire temamfo a wonu mo wo so kaso ani market importer mo ba bia re ho semisi yese wonu mo distance wo mo kakra na wonu mo hwehwemu enkoso wo mo yi body no wonu mo wi a de besi bia no wo mo ni wo mo ebedi mu nkomo ene yenya free kaso a yemma ne mfa yenya no afa ho a na fe yenwura mfimfini mantam ne yenkopie mu akumfi emmabu na wo ho na aka wo ho abomu a wono mo nso kase wo se ahwene ete wo mpanie ni mu a ya ebi nyira na wo mo nka bomu koi na asha ase kasa pani a woda wono ma no se wo mo pani owura adwon ya wabeka ene se no kwasem ni akumfi ye ka Ghana enkura abobel pa eka ho nanso edusa oman ntafrewa
a yɛde tu mpɔn no yɛkyɛpɛ na ekonfidi asɛmpanimfoɔ yure afiri wɔn ne sɛ ho nti na wɔnom ani abre a wɔkasa sɛ wɔn ho sɛsɛsɛi yɛsɛ sɛmpani to sa yɛ mmabunu deɛ mu na ɛkɔ nanso sɛsɛ mmabunu no dodoɔ na wɔn nam bankyere sɛ wɔn kɔ akɔpa habambe de ateɛ ne nyinaa yɛ adwuma ɛni ekonfini ne mpɔta mu ntira enti we de adama sompa nso de kasa sɛ tie bia aha na mampani tie enti mpanimfoɔ no betie Ewura Rashid Pepo mu wɔn betie na wɔn aka biribi de akyerɛ wɔn deɛ wɔn ka nyinaa ne sɛ wɔn nom adwuma mmra mpɔtam hɔ yɛhwɛ ekundima na yɛra ka hama bebree bi te sɛ adwuma sɛm ɛyi ekundia ndi na ɔmo mbabu no yɛ school a no wɔyɛ ara no ho atɔ apɛnsa nti yɛbɛsrɛ dɛ mpanyinfo a wɔsɛ wɔbi kakra wɔbɔtwe adeɛ ekundi youth association na yɛyɛ ayɛ aka yɛn ho abom na yɛpɛgye ekundi agyina ma ekundima no so abɛyɛ krabɔ hwɛ sɛ na wɔbɛyɛ wobɔ ekundi din a obiara so wɔ ho dɛ a ekundi wɔsoro no wɔwɔ nkɔfo a sɛ ebia na ɔbɛn dɛ mboa na ada support a wɔso wɔbɛsɛ yɛbɛsrɛ na nanom akɔ asɔrasɔ ne politician obi biara ne sɛ wɔbi biara dɛ sɛ yɛfrɛ dɛ bi a yɛhia mboa yɛda aboa ekundi ada ekundi yɛ a yɛbɛsɛ wɔso wɔbɛgyina na sɛ ɛno ɛyɛ mmabunu no president Owura John yaw abɛka ɛna wɔka asɛmi ewie no anso hɔ ɛna Kwame Agre wɔno na yɛ dompiafoɔ wɔno nso de ne deɛ bɛto so kyɛ sɛ wɔman hena sensɛm bi de akyerɛ ahemfo nkuma ɛwɔ mfimfini mantam mu sɛ wɔn mfa mmabunu no nhyehyɛ wɔ mu tituru wɔ mu dwumadi a wɔdie te sɛ afahyɛ na wɔbɛsrɛ sɛ ahemfo na aka nyinaa wɔn mu ntie saa asɛmi nhyɛ yɛhwɛ yɛdwumasi no ho dɛ ankotene mu fam koraa nti mokɔ yɛasrɛ ɔyɛ akuku ahemfo na wɔde afɔ no asɛmɛmɛs wɔdo ɔyi committee na wɔafɔ no to afɔ da mu sɛnea akuku babu na nya bɛka mu afɔ no ahyia yɛade bi na akuku daato ɛsan dɛ sɛ akuku bɛyi a ogyani na woyɛ do yɛbɛsɛ dɛ wɔn nyinaa yɛmboa na akuku association akuku babu na yɛka mu mbɔ na akuku tum na ntompɔ sɛ akuku yi a yɛno so yɛayɛ yɛbɛsɛ dɛ obi bi ɔbɛtie nka biara no ɔyɛ bi biara so nkasa na yɛpɛ mu hyɛm yɛmboa na akuku ɔyɛ ɛno ɛyɛ Kwame Agre wɔn na yɛ dompiafoɔ ɛde ma ekui wɔn akoro ya nso na ekunfi imuna youth committee no wɔyɛ wɔn mu titenani na ewie na ekuo no Petro wura ne mu akwa wɔn nso de bɛto so sɛ wɔhwɛ tete hɔ na nanom nkambo mu a wɔn mu nya yɛ ntie ma bobi kuma ntɔkwa wɔn mu die mu nkunim no saa no wɔbɛsrɛ sɛ awie mmere mu no wɔn ma aka akyire so ɛmfa ne saa ɛma nkabo mu nya adwuma sɛ de bɛyɛ na ekunfi ebedi nkunim otoma afasha wedu wafe was kai what you call the baby kuma yes na me pada ekunfi youth what ha se de se na mo na wodi ne ekunfi ko ni na titi wono se nkabo ma mba wa afa na wa nya adwene ko ne we nya botai kura ncha kwa woko ne ni de enu 20 ma nyi koyin enti se kugi de ya e na wo de ekunfi mbabu na wo mo to wo de ni da min ke kuji ta so chi no ho no oye butai pa oye dwumedi papa o de kunti mofuma nyinara wo butai ne timpo papa ho da we ba kan wa bom ngani ya bra be kan na agenfa agenchire ɛno ɛyɛ yɛnu ɛreka na mo wɔn mo mpɔtɛmu mfimfini mantamu ekunfi ɛne yɛde nkɔmɔ ifiri bae afei yɛnwura mu ɛwɔ na awɔtwe ne nyinaa mu na yɛhyɛseɛ ɛde afiri ɛna ano dwoda na ano dwoda na asɛm kɛseɛ bi si wɔ Ghana ha ne sɛ kane aban lawyer pani yɛ no ɔsan hwɛ atɛntere ne soɔ na wakɔ akɔpie mu ɛwɔ the Criminal Investigation Department of the Ghana Police Service na wɔn mo toto na no ɛna ne mmerɛ nim ni baako a yɛfrɛ ne sɛ lawyer Kwabiamu a ɛne wɔn kɔ no wɔn de mmerɛ nimfoɔ nko aboro bɛsɛ duoson ɛna kɔ yɛn nso mu numpe ɛne ɛmo wɔn kwan na wɔwie yɛ a wɔba yɛ na gya yɛne ne bɔ nkɔmɔ wɔ forgotten countries so bra na Professor Kwabla Abochi ɛte adwamu no ɛnu ebusan sɛ na kwa mu kɔ CID headquarters wɔ koraa no a bra nipa yɛ tutu na no koraa yɛ mmerɛ nim ni wɔ yɛ lawyer kɛseɛ paa ba ne san na mokɔ no so wei ɛniɛma a wɔn de to ne so nyinaa no hurodo hurada asɛm hwi nim kenken kwa lawyer Kwabiamu a kyerɛ nsɛm mu sei
I say you man sell to some fans do. Na say no wa kwotro na no asem police for na omo abehwe omo sisi mu eni omo nhwehwe mu so omehwe omo sisi eni omo nhwehwe mu omo ye na omo tina so atike petition asem a ya for ho court I court ne bua naka enti asem a ya for ho court bua no boni be kan ya pen the regime kata eno ye ni ho kwan say ya ta be ye ta be di peni pani na lawyer ni na asese eni na ba mechanics ni ye ni susu ni de ni woni ye ni na two lawyer for the market petition in the area better than the OGD when you petition na omo de koye no na so papa bia ni abusuani ati ye mranimni kobiamo a wono akasa de ma a lawyer for no a ekogina mu de ma Yero Godfred ye bo adame wo CID office no ena no chuada no ena onenyanfo Ken Ashigbe ono ne convener de ma media coalition against galamsey wo mayim okopie mu ewo sekendi atoye ematemu dwumadie bi ekoso ase ena wakasa etoto sere empanifo a wonom edi wabudwuma ewo minerals commission se wosu wakura ne nsam akura ne achechede aya na wobi ohwanu mu obepie mu wa minerals commission se wo petumi krata kwakotu afom agudi a obi ohwanu mu wo mudi kan ma bibi se prospecting license wo be kwano na nipa no wa dig ma ho wawi a watu afom agudie wo be kwano so na krata ekura no anyase yama ne tumi so wonkotu afom agudie wo se wo ka kire minerals commission penny for se ansana bia wo be ma small scale mine na bi tumi krata no wanu mo hwe se mineral data no bibia de da kwamu wanu mo nyina aye certified ya de atum ansana wanu mo tumi de tumi krata no ama woni kro said ye wo church nsem no Dr. Kenneth Ashigbe ensemni. It is best practice for the award of a mining license to be preceded by exploratory permits. This enables the miner to have reliable information on the mineralization of an area and decide whether the project is profitable. For small-scale mining, Minerals Commission, you do not require applicants of small-scale mining licenses to undertake exploration before issuing them with a license. This essentially reduces the activity of small-scale miners to a try-and-acquire. So it's a gamble or chance activity. The government should provide adequate funding and mandate to the Ghana Geological Survey Authority to provide basic exploration services to prospective small-scale miners at a fee. Openi okasa ye kanene de no ya Dr. Ken Ashigbe sese jetakefo se wonya doctor bio entini sabre na no dwada no okasa ye na doctor ne kanedi ho e na kopie mu sekendi takrade a wode sansemi etudwa e ma minerals commission penny for se wo monyiri wonu tamu na adwuma no entumi nkoyi ene de ntia se wo moyiri wo motamu mu adwuma no koyi ni nyina no eye sese yensu ansu anu a eni asese ye na ama Ghana Water Company kura kwaya wo mo faso dada nso so me nya bi nom no ada na afro nti wo matoto wo mfidie bim na no na Environmental Protection Agency pani a woda no say executive director na ma Brown Kluche wo be kire se sansu na aye say ni nyina no eba nimdie mu a wo mo wo bibia wo betime de aso nso no ma ani ate na yi poison ni nyina afrim ya friend na no liquid na sana no liquid no wo mo pilot e de afa pipeline mu kura asase a kire me hu se be yi na enye yi no $200,000 na wo de yente se de wo kan no. The point I want to make here is that we can treat our rivers as they are flowing and make it clear. There are different technologies. In fact, since I took office, I have received several proposals of different methods and different technologies. So some come with a proposal of banking the river at certain points or blocking the river at certain point, and then after releasing the water and all of that. So I am focused. I'm going for a proven technology that has been tested in different countries. I have seen some for myself. We have tried them in the labs, demonstrated flowing river in the lab, and did this test. So I know my facts. This is physics-based technology. Yes, at a point, it has an interface with chemistry. But then with this, we know that the technology is available. It's proven. Particular application of this technology is also proven. We have seen examples in Greece, in the US, in Israel, in Turkey. No, na Brown. Kluche ne kasa ye na ewie no anso ho. Eno wo che se we nyina wo no mo ka no. Enhye binom wo ho ne akwampono bi a
wɔn hwɛm na no wɔ fam ma ɔman na ebetimi aboa wɔn bɛhwɛ no ɛno kyerɛ sɛ nidaso hɔ. To do a pilot to show to Ghanaians and even the presidency that this is doable, we need 200,000 USD. If you get it today, we do pilots for every Ghanaian to see that with a flowing river, this particular technology can be used. Yes, it's a nano liquid that is copper based that can be used. That's just one. We are looking at all of the options and we will have to decide on what the one that is more affordable, not just cheap, affordable because it's effective and also cost effective. My fellow Ghanaians that there is still hope because we are in technology age. Nana Brown, Kluche, wano ena executive director Edema EPA Jumakuno, wane kasayi Jordanum. Na no bradanum ene atiesie na ni nyina kwaye sane Nana Brown Kluche wakasa wie ye pe adechi ne bradano ena Kani anya so to mra se odwani onyamfo Dixon Adamaku Kisi oya doctor one de ende oya doctor ankasa medical doctor ana wonso gina simpie ni apaso no ne SOMPA kase ye bonko no se hwe se tiefuo nimu a wo mo nkwa hwe no mu musa ne enti a galamse ye ntimi ntu ase nyina asa meja mfika ho ene ase o how wose won ni gold board no wo mo ka ho say ye to gold wo Ghana ha sameja mfini ni gold board no nko a ena se won so beto gold no nanso gold wa ye to yi he se free asoma sibotom ana efiri obenti chem eba a obeto anfa ho ni ba bi a efiri no oba a obeto enu nti wo manfo ni nyina yo madwen se wom de mani ba kwakirem na illegal mining no wo makwa ebi se ba yo de ba kwa kuma sabeja mfi na wato na we wakire mu se ni hwe he. The gold bond, they've made huge amounts of money, which they've flaunted, they've told everybody. Why must I pay for the water treatment as a Ghanaian? I mean, why must I bear that burden? I really think that right off the bat, the revenues from gold that has been flaunted everywhere, a portion of that should be used to work on all the water facilities in this country. I really think that the true beneficiary of the damages to all of our water bodies are the gold and mining industry. So the idea that Ghana Water Company wishes to increase tariffs that I and you have nothing to do with in terms of the damage of our water, I think is very wrongfully placed. As it stands now, all the gold, whether illegal or legal, goes to who? And as a matter of fact, I think that they should be made to pay for all the water damages in this country. Eni ayati ye eye kanemra sebedwani edema adehye wo anyaso otum onimnyafo Dixon Adamaku Kisi Emra sebedwani di madehye wanom wa bantama abatom pesuaso wasante mantemu onyenyafo Francis Asenso Boache wo kasa ekane no no yesuani a wo hwe enwuma ene adansie ehonsem so Minister for Works and Housing former na wakasa akiremu ewo se one more sabio, one more sante a mantamu krupomo, and a fay, Nenquado, one more sis ya dying, one more sis so torso, one of my year boja, ewo in Swanemoa, Nyanko Poncatan and Nika Crebi born and nipre, and Swajamo pete to Abby, not in Suabella Fadiciano, war catch that messini as some war a year as Antamantamu say, or be biada and fan in Yaman Aquemo, near a was year tuno, yantuno, duobesu one soon. Esansa won kwa woni di emensuo kakra bi meto emewiase me fade hye mo oyene ensi importem wo de sansa mitudwa e wa bra wo kohye mu local government and rural development committee wan mu hye wo mu hye mu na ononyafo Francis Asenso Boache e de sansa mitudwa. A lot of developments are taking place on waterways. In Kumasi, I mean, you came to meet some. Some are also happening at this time. If we do not work together to curb this anomaly, we will be staying in our cities and one day flooding will wash all of us away. So, Mr. Mayor, it is important that we recognize that our actions and inactions contribute to the development of our country. We should make sure that the assemblies approve permits in developments where there are no waterways. And even where there are waterways, as much as possible, we should take steps to bring them down. Do this not for ourselves, but for our children and our children's children. Openi okasa ye eye bantama abatom pesuaso mra shebedwani odnyafo Francis Asenso Boache na no Benada no e no de sansemi etudwa ene Benada no a local government committee na yewura Asenso Boache kasa so yi no abankra chepani o wa hafo ano
not so Echo Kasai. Honorable Akwasi Edusei. Ɛhɔ na wɔba bɛkyɛ sɛ wɔne ne MP kura no wɔn nka na sɛdeɛ osika no no wo de yɛntimra. So you see, rivalry and the fact that they are not in very good terms will hinder the approval of the District Assembly Common Fund that is meant for the MPs, and they want to use that as a score to settle in some of the cases. And again, in some of the districts too, because they don't understand each other, they either decide or pretend that they are not aware of whichever initiatives that are coming on board from the assembly, among others. It's not helpful. And no, you would say, I can't say one any MP, woman tamun wono, and when they we ya, as Antamanta no swafo, here are Dr. Frank Amwakohene, what dinner no two mubie, Robert Chese, Sabi, Akukone, Sekai, Wamu Monkru. Now, one more Monkru, dear. Nani nyina kwa akwaya se adwumasem adwuma no wona ye na no wukuada no asem kase bi siye ensem bi bobaaye e wo man Ghana mu a enei no edi se wo san te ne foforo ene se wosoafo a wono ene hwe enwuma ene apede ensem so e wo man Ghana mu eye Dr. Rashid Purple ene wagina simpie ne apaso ene wakasa no se he why is he here aha ne he Ehifo no omo se yentia omka beza abosome nkono abosome du ebi kura de abosome du miensa wo se wonu mukro omo asoafo kura sika no omo na te ho kura no bosome nkono ni yentia wenka. We are going to have a situation of addressing the backlog of nearly 7,000 nurses, nearly same for teachers. In fact, we have 71,000 teachers to engage. We have 73,000 nurses to engage. If you decide to engage them all, you are going to spend more than 50% of your annual revenue to pay them. It means that, everything you earn, use 50% of the total to pay them from the revenue you are collecting. And if you decide to go ahead and engage all other people who need to be engaged now, you are going to spend 65% of your total revenue you are collecting. Before you even think about those about to graduate. Yes, you need to deal with them before thinking about who else was ignored because of his party. How are you going to bring everybody together? We say we are social democrats. We want to tackle everybody. We want to reach out and make sure everybody is engaged. They came and they were giving letters to their candidates to give to people, and some of them were selling it and all that and all that. I'm sure they can tell you that some of them bought their positions. Others were engaged because their parliamentary candidates brought them letters and got them employed in order to exclude other people. Now, we don't care about that. They are Ghanaians. We want to pay them. But what about those who were ignored? How are you going to tackle all of them? So you have a huge task of looking for the money to satisfy the existing numbers that had been imposed on us, and then get an additional that will be satisfied as well. Abusia, where Dr. Rashid Purple, wano aya soafo ohwe enwuma ne apede ensam so e wo man Ghana mu. Ukwada na ne yada so a yegyina mu na ukwada no na adwumafo a wonom eye womo adwuma ewo Youth Employment Agency nipa besa Hassan etwe wonom ede betu dwa se womo kra na ban ne de womo ka enya you too womo say yes we too aban de yeka wonom kiremu se abosome 1 2 3 sa 10 months ya buy no etua wonom ka womo si opania wono we CEO edema waye ononya for Malik Basentale wonom bonna na sem wokra no audit bia wonom de ba ye womo hwemu womo hyase nyina no na adwumafo yi se wonom bo womo sanka yentua wonom kan so hwan wonom jai bibia sanso ja wonom wo esumnim na impanifo womo ye adwuma mema na ewom no womo se sabio womo anya construct bi ankwa na wanmu yire aboswom na wanmu didie na opani a wono wotia wanmu wano oye convener edema kwei eye owura oseyaw akoto wone sompa kase edi nkomo wukwada ne sei. Some of us choose to go menial work, official work. Some of us will go for construction works, and others are riding Okada to survive. We have been largely dependent on our wives. Those of us whose wives are having works, we've been largely dependent on them. Others who have some colleagues that we call on them. But you can imagine the pains we are going through. It hasn't been easy at all. But that's how we've been surviving. We've been surviving under the benevolence of our friends and our family members. That's how we've been surviving. It's nationwide. We were sanctioned by our members to have this, as I indicated, and we've used internal structures. Honestly, we are
people of law, we wouldn't want to drag the agency name into disrepute. So we've used internal mechanism. Several letters we wrote to the chief imam to intervene on our behalf. We've written to Menshia, to the parliamentary caucus. We've written to the sector minister. It has all fallen on deaf ears. We really understand how corporate governance works. So we wouldn't want to drag the name of our agency into any sort of disrepute. So we've really used internal mechanism, writing it ourselves, writing it through our legal representatives. But the CEO has decided not to listen to us, and that's the reason why we've resorted to this. It's in the natural son and young from Malek Basantale, Wabubunia, Mahogany, Sapele, would do what the Asha and assume was the one to say, a Jumafua, 1 year, Juma, away, Yawada, no, as 10 months. Yentria one muka enti ena no conference a press conference one year wo Kumasi Asante convener ora yawo osai akoto wo kasa ye kire mu nti aban kotua one muka na aban ya ye kadebo ene ma yemfira no so na yenwuram ewo Sirement Fido na eho na post commander wono na uwuram ewo Sirement Fi afa ho a woda wo ma no Upper West Regional Police Command SCP Francis Yiribare wo be kire mu se ase na nsen niema bi kokoso wo mpotem ho a na nka adwene maso na brebrebra police for service with integrity wo motimi awurawura mu akoso nipa bi mo pachi ya san abonofo sema yakoso ho ade nche na de biribinti ebia na adwene ho ka no na woti nananum wonse do wo da abonten bo hu se ne ho aprekuro eto da obetia ne se wono ma eboban anadwo wo chemanfo na ebida na wo mo keka ka no wo be chese Isaya yene ne se soja wono se nana woye wo cheman ewo dobili wo mo dwom ho ade achen ye wawu ne bosu nyina se wo mo wo ho se kan na no na wo mo kokoso Sarfo yi patch ne ba ko de be chese no kwasem ni awude de wo mo di bi papa nipa wo mo hyede kum ne ayi na akwa ne bi kura na nso no ka ho no wo mo anu awe asa wo mo yade na no na ACP Yiribare wonya adaje na wo kire nse no mo kire yense ntwerofo. Now that we have been able to get this individual, I'm very convinced that in due course we'll be able to establish, including the motive, why they were taken, and to where, and for what. We'll be able to establish that. He himself has openly mentioned that I've killed 15 people. Nobody prompted him, and all within the municipality. And he confessed in saying, I used cement blocks in hitting the heads of the victim. By due course, we should be able to establish the motive, and we'll always update the media as and when we're able to get that. We have followed up with him. He has shown us at Koguri, at Dovo, at here, at Tupaso, at this. And all these locations have been locations that we ourselves as police have launched investigation into those incidents in those areas. So that is reconciled, and there is no doubt about that from him. We have told you it's not a one-day stop thing. Criminality, usually, criminals will want to persist in different ways. So the intelligence-led operations and initiatives continue. Nano ukuyadano ena ACP Francis Yiribare oboss asemi so ekire yense ntwerofo na adechi ya wodano na binom nso ebu nkompoko omachi akwahwe ne yesi ukwadano no fe wom de humu aye ede aba na no ana akane apuemanta musoafo ya no wasanso ye emprai so abato mpasu ya no wono mra se badwani onimnyamfo set kwame champon wone so mpaka se ye bonkomo na ohia ye kwana ne so eno wase ye mra na wone ye nchitu ene so na bokasa na wonko ayetie ene se na no ukwada no watesi ye kase no a na onimnyamfo Rashid Papo wo kire mu se wo mu krompo a wo mu a asoafo akra no wo mu sika akam bosome nkono ni nyina ye MPP amamuo ya wo mu gya hokọ yi wo mu niema a wo mantutu ne ye ntia no se he ma yanka bi na yanka nkire Rashid Papo doctor se wonim ne ye wo kan won kai se na anu ada wono akro yi ka kire Ghana mabunu ya wo ya unemployed se so mu nya adwuma anya wo mu nkotwasere emfa nkoma wo mu a eye nwan ene mponche na wo mu beto na wo manya sika sa nipa ya na asa begina ho se wo mu busum ya katu akra ma ye na nam so amsa de ho sobo e de be won MPP fo se wonimu a wo musa na mpanisa ate abisa anani agro no. So for me, I pity Honorable Rashid Papo for what he said. I pity him.
for his age and for the experience that I, working with him back in Parliament, I know, and he understands the processes we go through in public recruitment. You can't come and just say this and get away with, because I'll prove you wrong. And he's 100% wrong. Why did the Bank of Ghana ask people who they had asked to go home come back? Because they realized that the people had gone through proper recruitment processes akin to all the other sectors. Because today you will listen to the Honorable Minister of Communications and the Chief Whip of the majority in caucus asking that we review the security services age limit. When my brother was speaking against that. Why? Because those actions are compromising all our institutions and polarizing our society. Abusiani ati ye kane apwe mantamu soafo ya no ono nso kro ye wasan ye mrahye badwani e won prae so abato mpesua ne so onumian forset kam ye champion ya da so gyinemu e wo Thursday ya wada emu nsem wo ye de somwo a eheta ye pa ne da ne akiri e de ama we na ya wada no lecturer was also a criminologist at Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST. Dr. Jones Opoku Wari wakasaye na nekasaye mu no and was say otwa aposifo puse was said the aposifo ayade ne debede was o mayade do enka ne na nka na nkomode na oya kwanse party anka bon nkomode wayade we do se post adwuma ko mayade post adwuma ko mayade was na nsem wa no awuwu akokunkum a esi ye e wo mantifido tamu wa na wanu mu kire mu se wa mu ehwehwehwe adehye asabio wanu mu di abonefo sem a entese no na waka se ebio man posi adwuma ko wanu mu ntumi nye nanso no wa matumi ayi akwakwachi nipa 2 na se nipa 2 ya wanu mu achi wo mu yi ba akokura akwanfese se ne nsa so waku enipa maku 15 eno mu si oh da chinyame bebusa no na wanu what is answering? And was posy for my idea do some pamusom na posy for ente. Well, I don't think anything really went wrong. The police actually I have to even congratulate the police because from what I know, if you look at the period of his operations, you know, that was from I think 2021 and now that's basically like 5 years. In fact, throughout history, we've had a lot of serial killers operating more than 10-15 years before the police are able to get to their heels. Because as I said, if you look at the profiling of serial killers, the activities are very temporary and unrelated and geographically spread, and they have something we call a cooling off period. So sometimes they strike and then they move to another place, relax for some time and then strike, and then they move to another place and strike. So most of the time, because of the fact that the activities are very geographically dispersed and not well connected, you know, it becomes very difficult for the security agencies to be on their trail. Openi okasa ye chirechireni ewo Kwame Nkrumah University of Science and Technology KNUST wasanso obi eba na bonefo semye nhwehwemu broni bekasa criminologist ena wakasa enti no posi mu rampimasi edu COP Tete Christian Yohono wono mratia no waso atwamupuse sa wa ekunkunkunkun machi ni petu ewo ho ene jeudi ene Thursday ya wada no a eho na sekendi dwa no enu asi ye wie nipa ba konfa ho ti nananom wonse do ma posasa chiti mamufu ewo ho na msoma mrasa badwani ye wurable nyameche ama wo ba se we de nyame ama esanse ayatroye nchampa na ato wo mo enti nyade a won beka se wo de manyame aban mrem titru ye wurato ba afosin ya wo no yesoafo a wo hwe esikasem so na edwai ne nkwamra nyina na ehu sika wo mo de bawie ama timi agina ne naso ne kwafasim eneguo ye wura ama nyameche e kan sa asemi Honorable Atoforce to have mercy on Sekendi, especially our market women, our mothers. They've suffered for 32 years. We've had MPP ruling in Sekendi for 28 years. And still they should look at the state of our market. They should have mercy. His Excellency John Dramani Mahama, show compassion on us. For Sekendi is crying out loud for your mercies. People are dying. People are dying. People are crying. People are getting injured. Please. Yawada ena sa yawi Sekendi mrashe bedwani wo bieso. Na shanenso sa Leicester Company Limited na dawroma enene yawa baabiti Yas toothpaste ene ne brush no eno ena eboa yen pa ama ene say ya no aye din nyina yi Yas toothpaste
ɛno ne boro soɔ no ɛno na ɛboa yɛn paa abusua hyɛ ne nso sɛ wokɔ shops ahodoɔ no nyinaa mu ɛnyɛ ntɔkwako ɛntwe twerɛdua sɛ wode bɛwɔ wo nua wɔbere ko a wokɔ akɔtɔ Yas toothpaste ɛne ne brush na de atwi use sɛ wonya wei bi na wode twi use a ɔnte nhwe bibia dada kwan mu kama okasa nso ɛdeda na kwan mu esisi so ɛma wo ankasa wo akukuduro sɛ wo kasa Yas toothpaste ɛne ne brush no ɛno ɛna ɛsan bɔ yɛchi dom a nyame ya dom abosumi ne da etwa to okra sompa obi bus yɛde bus ne kwa akosi kaneshi dwakasiem hɔ event grounds hɔ no wo mada roma ɛne wo de yenam midimafo eba center nie Dr. Time da so wono nko a wiase nyina wono no timi hwe wudin ka kire sɛ wo yade we ya wo yade nyina no ɛyɛ bosom ba akopɛ ɛna mede bɛsa wo bosome no ɛso a dɔnhwere kura mpa ho ubo so ho ato se kinkem na akɔ ofie me pa cho so yɛ oba na ba ma awo na emma me yɛka ne infertility ne bi mesra pa bia na problem no ba bi ɛhyɛ no oba no nim sɛ nyonoa ba ma no nso nim sɛ nyonoa nanso ukodu midimafo eba center yaso yɛ na sɛ ukodu Dr. Eduja mfie animu a aw wo ba ma bosome pɛ aduro no wode ma wo anom no bosome pɛ ubo nse ho adane na fe wasi wo manum correct na bibia ye fine midimafo eba center Dr. Time da foda eda so da no ne ma nyina akoye kama ne ma nyina tora kwam sere esa na bibia timi aye fine mesere wo poku ase mayira wo ewo nkran ha ya ho wuduru ho a oyade na yira wo nipadua wo nyira ye numbers no 0244 72 nyabotre no fa memi ansa 0244 774 282 sape 0244 774 282 and afi 0500 727215 0500 727215 na one yen abonkomo ni nyina mu no mesra wo saudru Johnson ne so na wo pa chichinga bi awe abochi no chichinga no a wo ye no ya busa na spices bend wadi gu ho senya onga mento na se wo twa nkoso wo kodru fie no oba na ye aduane enam na wo steam no nia wodi steam nam no am no aye de no senya onga mesrew why ena enkwan no a wo ye no stew no a wo ye no enya onga no wadi gum a ka kire ne se wo mpe jollof no a wo ye no nya onga de ni bia ka kire se wo ni ba mema ye mpe spices sa nanso ye onga de a yedi sansa no de eboa ye mema ye no enya baako no a etimi kum be ma no nya no bia onga ena eseso boafo ya wo boa pa ma bibia etimi akonkan wono mo eka ye ho no bie na se ma me aduane awie na ya serve kama ato pro watamfo anim na wo se wanu ato wontimi ne dia kope time herbal mixture adupa ne nie eye malaria na eche wo ana waposo na ye oya unya je se wanu se ya wo bie kra no ede aduane na hyem no e kan boso se gaga as excavator ya airpro ne boom num mesrawo time herbal mixture ene betimi aboa wo jonso a wotimi se we de jonso no nyina na aba ebi akam nanso e maaye obre pam bi o ho a wo be chim na jonso ne mada wo betimi kɔ danketuam wo be di be don hwere miensa jonso ba ko pentia ohia time mixture ene ne capsules no eno so betimi aboa pa na afei eboa wo sa kwan so nyina no na esiesie wo maayem no memayem na ma be ma no aye be mamu na wo ba nso aye obasima na bibia atumi aye fine eye kenji heba eno de no payi ede baaye bia na wo pe bia tu aton 0244417669 0244417669 na one mpani abonkomo enye mo penfo ba wa makoda nufo na akoda wonya mfinhia dumie no mepacho oba no wonya mfinhia nkron edikosi dunai papilloma virus vaccine no a ye wo no wa ma aba na kwa akwo bia na se da bi dia enne ya odi esese kura de time ne ko wo chena ana abra adwoda brajo ma aba no wo ko suku mu ana se wo ko health center bia chip compound bia be no a okwa aseme be wo HPV panie no bi won be woni free ye di si kokram ye to awutwa no mu anasa awutwa na no ye di si ano na bibia atimi aye fine we
FDA for woman agye atumisa no kure owa enye pania eba be hawo na Ghana Health Services enso ye mo ho dawuro emfama ma ye na ne ho si ma ye ba enura da fie ensem wo si ye no na chen kure Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwi wusi o ado na so ni se me de yas toothpaste and the brush and etwitwi mesima minya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum nso a enwunu anasa de ehia me semfimfem me biem na wo hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and the brush and the midi shimisi enti na wo se efei na yas total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu otu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and 050 161 9588 Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboy midimafo pokwase maira Accra midimafo pokwase maira Accra midimafo heba clinic aba Accra ani wonti ye passengers egumi kai mu ehwa na dodo na ekro eni sa Accra ne botem yedemu ani yedemu ampa de se de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Edujamfi babaso honorary degree as a professor in biology in herbal medicine it is said here ayaresano I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send be 2 months and 8 years. Cano. Miss me connection and shut down Koye na Sakakra. To say what Peggy Mama or the Bem connection. What about the crowd? About the cry. Stroke on so dear. What found small. Tessa, I did you who any dear Siano. Yari Bia Tatia. Ewa Dr. Tamdaso and so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yari Bia. Kumasi say, oh, opposite government school. No. And then Krahanso, Pim ewo pokuase mayira kwano so fra doctor 0244 774 282 and 0500 727215 midimafo herbal clinic wudimafo ne hwa Da obiari hia emwashron kubia ebemani ni ani opepa aye de chenja onga mama sano boafo FDA agi edwedie yin krato ya so sano boafo TV Emma Akatuapa no kure Emma Akatuapa afe ye to ansem no so awura mu na no fiada no asem na ye kan na enrada na president ya oda Ghana Association of Banks ano ye rajon da wu ode betudwa no che se besia bebrebe ye kwaso Ghana ha nyina no ye mfa ho so bo mo adokotafo wo mo bo besia wo mu ntia. About 70% of them are not paid. These are medical doctors, people we hold in high esteem, to the extent that at some point we're even attempting to write to the embassies to seek clearance from banks before they allow processes. We are through the Ministry of Foreign Affairs to ensure that the diplomatic corps, you don't just wake up. There's a letter that is logged at the Ministry of Foreign Affairs which is trying to achieve that. That is a reactive mechanism. Now, where we are crying, and I say, one baby saying we are no man saying Jana Quabruchi. Now, I have a horse and power, what you say. But do you know what doctors are doing to the bankers? Particularly those who are offshoring their services, like migrating to other jurisdictions to work. They have bank accounts, they use their bank statements, they have personal loans. The bank will not ask you exactly what are you going to buy. It's personal loan, it's personal to you. They will come to a bank, take let's say 120,000, 150,000 Ghana cedis.
Any IT ye John Ewa, one year president at the Ghana Association of Banks. Deputy CEO at the Mental Health Authority, Mame Abadazi, and Wakasa Achre Musagana, Yami and Ninkon Yamabi, was a Sebio, many are mad, few are naked. Webi Honma Wishiana, and yes, Ebia Casano Casano, Ebia Airport Division National Debbie, said you not General Ayanan, and then I'm far away cra. Nina Kahuna, and Ama Ajimu Yadiano, Ayadoswo, Wakachre Ministry of Health, and Afe, one more wamo, a wapomudia Makunim. Esa woman ka woman samom na sa eya adwumuya de no wanu mane emergency said ye sabio BBC wo mayimu a empanifo pre wonem ho na pobobribri eba wonem no yenya ne sa ne mo. The Mental Health Authority, in collaboration with the Ghana National Service, NADMO, and the Ministry of Health, is advocating for a comprehensive agenda to integrate mental health into disaster preparedness and emergency response framework. If we mend the body and neglect the mind, we rebuild a nation that stands but does not. Openi okasa ye Deputy CEO at the Mental Health Authority, Mame Abadazi. Ene fiada no a school placement for nso bekasa ye titru won ma wa santemantemu. Say hu bi bobo ba say wo mo jeje adamu die. Eno na nam so ma Deputy Asante Regional Coordinator Edema Free Senior High School Secretariat no Yewra Michael Owusuba fi be kire se enye no kore. Here we don't pay money to get admission. We have schools available. When you come and you prefer any of those schools, you put your word in it. If you come through an agent, the agent will come and you do it for the agent for free, and maybe that person is the one coming to charge you. So if you have any challenge, anything, come to the center. Don't go to a second party or a third party. We don't do that. And even at the center, we have schools that are available. The schools are here. So if Eno Owura Owusuba fi Michael Wano ene Deputy Asante Regional Coordinator at my Free Senior High School no and I say wakasa yi abusia ya de wasi na wotwe mu nyina nsem a ye de besom wo ya na ne de kakra ka ho no ye budi nyina ko mu se pen sa na yam sister be ka no e de amawo na mom sha no so ka se ni twa no ho wankran ha no ekote fa mu e wo sompa 93.1 e wo kumase ayiko 100.9 no so kumase Adam for Radio ewa France wo ma hin klo Paris no sompa 101.1 ewa takwan so gifra mu 103.3 takrade 106.1 watachiman 98.9 wo sunyane 90.7 won kranza 101.3 ewa doma and afi Kingdom 106.1 ewa mankasi mudi code ana so tiyanka ya sompa FM sanso na Facebook no ya sompa 106.5 FM Accra TikTok on ya sompa 106.5 FM Accra sanso na YouTube no ya sompa FM live na www.sompaonline.com so ensem no nyina no ye pruche nyina adigu ho kama yanu ma otiyanka ewa kase mu no me obrempon na kwaku Ampoma mene Abena Bedu Adepa Kofi and Afi Triple A mine